হ্যাঁ আমি তাহলে আমারটা স্ক্রিন শেয়ারটা বন্ধ করছি, হ্যাঁ আপনি করুন শেয়ার। হ্যাঁ, তাহলে আমার স্ক্রিনটা দেখো আসে কিনা তোমার। হ্যাঁ কিন্তু ক্যামেরাতে এখন তো ক্যামেরার সাথে আছে। আচ্ছা হ্যাঁ আপনার ইয়েটা দেখা যাচ্ছে বোর্ডটা। হ্যাঁ কিন্তু বোর্ডে তো হবে না, না আমার কম্পিউটারের স্ক্রিনটা। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা স্যার আপনি ওই প্রেজেন্ট করুন স্যার, আপনি হয়ে যাবে। প্রেজেন্টের এখানে কি আছে বলো তো? এই যে স্যার এই 1 2 3 4 5 6 নম্বর বাটনটা স্যার নিচে লালের, এক লালের 2 3 4 5 6, আচ্ছা। ইউ আর প্রেজেন্টিং যেটা আছে ওটা। ইউর এন্টায়ার স্ক্রিন এ উইন্ডো এ ট্যাব। আমার তো তিনটে আছে। হ্যাঁ মানে লালের আগে? হ্যাঁ লালের দুটো আগে। লালের আগের আগেরটা নাকি? হ্যাঁ আগের আগেরটা হ্যাঁ। কিন্তু আমার আগের আগেরটা তো একটা, আচ্ছা ইউর এন্টায়ার স্ক্রিন দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ Share now. This will allow you to take over from Olpito Chakraborty as the main presenter. আচ্ছা দেখি কি আসছে। কিছু দেখতে পাচ্ছো? না স্যার এখনো আসেনি স্যার, দাঁড়ান আমি স্যার প্রেজেন্ট বন্ধ করছি, দাঁড়ান তো। এবার না স্যার এখনো আসেনি। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আগে এটা ঢুকছিলাম ওটা ঢুকে যাই, তারপরে স্ক্রিনটা শেয়ার করবো। দাঁড়াও, স্ট্যাকের প্রোগ্রামটা আমার এখানে নেই, দাঁড়াও আমার অন্য জায়গায় আছে, আমি দেখে নিই একবার। অরিত্র, হ্যাঁ স্যার দাঁড়াও, ঠিক আছে। আমার অন্য জায়গায় আছে স্ট্যাকের প্রোগ্রামটা। ওকে স্যার। একটু দাঁড়াও দেখে নিই, 1 মিনিট দাঁড়াও, আমি মেশিনটা অন করে আরেকটা মেশিন অন করতে হবে, একটু দাঁড়াও। ওকে স্যার ওকে। তুমি আপাতত ওই ওই দাঁড়াও, আচ্ছা দাঁড়াও। অরিত্র,
হ্যাঁ অরিত্র, স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আমি তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করছি, আমি ওই স্ক্রিনশটটা নিয়ে। ঠিক আছে তোমার ফোন নম্বরটা বলো তো। স্যার। 95 95 47 47 90 90 51 51 67। 67। হ্যাঁ স্যার। অরিত্র কি জানো? অরিত্র চক্রবর্তী। হ্যাঁ স্যার। তুমি সিভিলের কোন ইয়ারে পড়ো? স্যার আমি মেকানিক্যাল 4th ইয়ার। আচ্ছা। ওটা একটুখানি ভুল ছিল, ওটাকে আমি আর কি ওয়ার্ডে তুলে করতে গেছিলাম, ওই জন্য ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ দেখো চলে গেছে। অরিত্র, হ্যাঁ স্যার এসছে। হ্যাঁ ওটা দেখে নাও, এবার চলবে। আচ্ছা কেয়ার হবে ওটা, ঠিক আছে স্যার, বুঝে গেছি। ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, বুঝে গেছি স্যার। কোন জায়গাটা ভুল আছে গো? স্যার ওখানে স্যার ওই স্ট্যাকটা যেটা আছে ওটাকে স্যার কেয়ার কেয়ার হিসেবে স্যার মানে ডিক্লেয়ার করতে হবে, আমরা ইন্টিজার হিসেবে করেছি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ও ওটাকে আলাদা করে ক্যার হিসাবে ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে। হ্যাঁ ঠিকই ঠিকই ঠিকই। মানে আরেকটা ডিক্লারেশন লাগবে তলায়, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আর ইয়ে ওইটা কেয়ার পয়েন্টার হিসেবে স্যার ওটাকে ইয়ে করতে হবে, পুশ করতে হবে, পুশে কেয়ার মানে ওটা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখানে ইন্টিজার পয়েন্টার হিসেবে আমরা ওটাই ইয়ে তো করি। ভুল আছে, তাহলে আমি দাঁড়াও ওখান থেকে প্রিন্ট করে আবার তোমাদের দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ স্যার, ওকে, হ্যাঁ দাঁড়াও, পাঠিয়ে দিচ্ছি আবার। ঠিক আছে স্যার।
পেয়েছো তোমরা? ওটা গ্রুপে পাঠালাম, দেখছি দাঁড়ান। মেল করেছি। হ্যাঁ স্যার, মেল এসছে স্যার। বাস ঠিক আছে, ওটা অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে গেছে, দেখে নাও খুলে এবার। সবাই দেখে নাও। ঠিক আছে, ওকে স্যার। আর তো কেউ কোনো রেসপন্ডই করছে না। আচ্ছা 2 মিনিট বাদে ক্লাসটা শুরু করছি, দাও। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ স্যার, এবার কম্পাইল হচ্ছে স্যার।
আছে, শুরু করছি। শুনতে পাচ্ছো সবাই? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. কেউ কোনো সারা শব্দই দেয় না বাবা। হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। আসলে অরিত্র, আমি তোমাদের বোধহয় যে প্রোগ্রামটা পাঠিয়েছিলাম না, হ্যাঁ স্যার। ওটা ওই ইন্টিজারকে রিভার্স করার প্রোগ্রামটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই জন্য ওটা ইন্ট ডেফিনেশন ছিল। এবার পরের পাতাটা হয়তো আমি আমার ক্যারেক্টারটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ভুল করে, হ্যাঁ, হতে পারে। এই জন্য প্রবলেমটা হচ্ছে। যাই হোক, এখন তোমরা ক্যারেক্টারটাই নাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ইন্টিজারটা আমি পরে পাঠাবো। হ্যাঁ স্যার, ওটা রান করে দেখলাম স্যার, হচ্ছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমি শুরু করছি। হ্যাঁ স্যার। What I mentioned yesterday, I do not know whether you can remember it. I mentioned that for writing algorithms for AI application, we need to frequently handle certain important data structures. And out of these data structures, which we need to handle frequently for writing algorithms for AI related applications, out of these data structures, I mentioned stack, queue, graph, and tree. These four important data structure I mentioned. I also mentioned that usually while writing a program in high level language, usually only the built-in data structure available there is array. So using array, we have to realize all these important data structures like stack, queue, graph, and tree. And out of these four data structures, in the last class I discussed stack, and I explained how stack can be implemented with arrays. I also explained the algorithms for inserting an element into a stack and also for removing an element from a stack. And I also explained the utility of stack with an application, that is reversal of a string, reversal of the digits of an integer. All this I discussed in the last class. Today I shall discuss another important data structure which is called queue.
So these are the real world examples of queues. Queues of waiting people are found before counters of railways, cinema halls, banks, etc. So these are the real world examples of queue. Now why do we need to have a data structure like queue? Because in a queue, the policy for serving a people waiting in a queue is first in, first out. The people who stands first in a queue, he or she will be served first. And the people who stands last in a queue, he or she will be served at last. So, this queue like data structure is required to implement this policy. The policy is first in, first out. The person who joined the queue first, he will be served first and he will be out from the queue. So a queue is a data structure where elements are inserted in order of their arrival time and removed on first in, first out basis. So this is about queue. Now I am trying to illustrate how this queue structure can be realized using an array. That I am trying to illustrate now.
Let us think of one such problem. Write an algorithm to receive a number of characters from the keyboard. That is, user will type characters one by one and display each character with an associated weight value. After receiving all the characters typed by the user from the keyboard, the algorithm will display all these characters with some associated weight values. That means each character, when it is being displayed, will have an associated weight value. How that weight value will be determined? The character entered first has an associated weight value unity 1. The weight values for other characters are multiplied by 0.5 each time. So the first character will have the character which was entered first, it will be displayed with a weight value 1. The character which was displayed next will be displayed with a weight value 0.5. The next character will be displayed with a weight value 0.5 into 0.5 and so on. That is the that is the mode. That is the mode is the weight value. The mode is the weight value of a character. The shorter is its arrival time. And all characters supplied by the user as input will be terminated by the enter key. That means after typing all the characters, user will press the enter key, and on receiving the code for enter key, this algorithm will understand that all the characters have been supplied as input. So this is the problem. Now how we can do this? We can store all these characters in a queue in order of their arrival. Let me illustrate it. Say someone has entered 3 characters
A, B, C, then he has pressed enter key. And we have a queue which is implemented with an array named queue. Now this queue, unlike the stack which has only one pointer, because whatever you enter, that will be entered at one side of the stack, and whatever you want to remove from a stack, that will also be removed from its top. So it has only one pointer, that is top. Unlike that case, queue will have two pointers, front pointer and rear pointer. Front pointer and rear pointer, and initially both of these front and rear pointer will have 0 value. Now after A is entered, it will be stored here. It will be stored at the front. So then after B is entered, then it will be stored at the rear end. Everything that you want to enter in a queue, it has to be entered at the rear end of the queue. And initially the front end and rear end of the queue was same when the queue was empty. So A was entered Q0 position. And after this character arrives, it will be entered in Q1 position. And after C arrives, is this all right? In this way, the characters will be stored in a queue, and obviously, the character which was entered first, it will be placed at the front end of the queue, and the character which was entered last, it will be placed at the rear end of the queue. Now, after the entire string of characters has been read into this queue, what will be the next task of the algorithm? To dequeue these characters one by one and display them with their weight values. So if you perform a dequeue operation over this queue, how it will look like? All these are enqueue operation.
So after this A will be removed from Q0 position, it will be displayed with some weight value at the out at over the display unit, over the screen. And how this Q will look like? So this value of this front pointer, after removing one element from the front end, it will be incremented by 1 to point the next element. Alright. Then one element from the front end of the Q will again be removed and it will be sent at the output. Then again, one element from this front end will be removed. So this will have 0.5 into 0.5 means 0.25. So in this way, this Q will be utilized. Now let me write the specific algorithm for inserting and deleting elements from Q. Now I have made one mistake. It is that Q0, Q1, Q2. So initially both front and rear it points here, and after the elements are inserted in this Q, front will remain here, rear should appear here. At this point I made a mistake. So
Please read all the figure. So this will be the queue, the state of the queue after the three elements A, B and C are inserted here. Actually this rear pointer will always point the first empty location at the rear end of the queue. And now displaying this rear pointer, earlier I made a mistake. So please rectify it. This will be the configuration of the queue after three elements are inserted. Then how the elements will be deleted or removed from the queue? So after three elements A, B, C are deleted from the queue, it will be the state of the queue. Now can you tell me how can we check whether the queue is empty or not? Respond please. স্যার যদি f টা 1 এর থেকে বেশি হয়, f যদি 1 এর থেকে বেশি হয়, মানে না f তো অনেক জায়গাতেই 1 এর থেকে বেশি আছে, এখানে আছে, এখানে এই কি বলে, এখানে আছে, তাতে তো কিউ তো এমটি হয়নি। Front equal to rear. When front equal to rear, the queue becomes empty. At the initial configuration, both front and rear, they have value 0. And after all these elements are removed from the queue, again front and rear, they have same value. So when front and rear pointer will have same value, it means the queue is empty. Right? Agreed? একমত তোমরা? হ্যাঁ স্যার। Sir. How can we realize that the queue is full? There is no space, there is no room for inserting a new element in a queue. How can we realize that? Sir, R minus F is equals to size of the array হবে। R minus F equal to, আমরা তো এখানে 0 থেকে শুরু করছি, তাহলে R equal to size হলেই তো
কিউটা ফুল হয়ে যাবে, তাই না? হ্যাঁ স্যার সেটাও। তাহলে দিস ইজ দি কন্ডিশন। Now, why do we need to check these two conditions? Because when we want to insert an element in a queue, we will first check whether the queue is already full. That is, if we find while inserting a new element in a queue, if we find that the queue is already full, by through this condition checking, if we find that the queue is already full, then স্যার শুধু তো আর ইজ ইকুয়াল টু সাইজ হলে তো হবে না, কেন? আমাকে তো ফ্রন্টটাও দেখতে হবে, ফ্রন্টে তো মানে খালিও থাকতে পারে জায়গা। হ্যাঁ, থাক না, ফ্রন্টে যেটা খালি আছে তো খালি আছে। এই তাহলে কি আমি শিফট করে ঢোকাতে পারবো না? শোনো শোনো, এক মিনিট। In this, when we implement queue in this way, once an element is removed from the front end, that space cannot be refilled, because every time an element is added at the rear end of the queue, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। আর তুমি যেটা বলছো ওটা যদি করতে হয় তাহলে সার্কুলার কিউ বানাতে হবে। আমি ওইসব জটিলতায় যাচ্ছি না, কেন আমি এখানে ডেটা স্ট্রাকচার পড়াতে আসিনি, আমি এআই পড়াতে এসেছি, এবং এআই হ্যাঁ, পড়াতে স্যার। গিয়ে এই ধরনের ডেটা স্ট্রাকচার গুলো আমার বারবার লাগবে। তো সেই জন্য কিছু প্রাথমিক আইডিয়া দিতে চাইছি যে কিভাবে এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। ঠিক হ্যাঁ, আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, আর তো কেউ কোনো সারাসুরি দিচ্ছে না, নোবডি, নো ওয়ান এলস ইজ রেসপন্ডিং। আমি জানি না কি হচ্ছে। আচ্ছা, so this check is necessary before inserting an element in a queue. And what about deletion of an element from a queue? Before deleting an element of a queue, we must check whether the queue is already empty, because nothing can be deleted from an empty queue. And how can you check that? By checking this condition, whether front and rear have the same value. If we find that front and rear have the same value, that means the queue is already empty. So it will deliver a message underflow, underflow. That is, nothing can be deleted, it is already empty. And in such situation, if the queue is full and if you want to add an element to that queue, it will result into a message overflow. So this is the illustration for inserting an element in a queue, which is called NQ operation. Again, for deleting an element from the queue or removing an element from the queue, which is called DQ operation. Now next I shall discuss the specific steps of operations necessary for NQ and DQ operation over a queue.
So this is for NQ operation. This algorithm I am writing for NQ operation. Can you follow this? हाँ sir. So let me explain it again. To encube an element X in a queue which is housed over an array small q, what we will check? We will first check whether this real pointer has a value equal to size. If the real pointer has a value equal to size, then no more NQ operation can be performed. So we will print a message overflow and it will exit. But if we find that there is room for inserting an element in a queue, then what we will do? We will copy X in QR. And after that, the value of the real pointer should be incremented by 1 and then this algorithm will terminate. This is for NQ operation. Is this clear? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Achha. Then next I shall describe for algorithm for DQ operation. Sir, definition এ DQ an element from its front end হবে তো? Oh, sorry, হ্যাঁ না DQ কি করে ফ্রন্ট এন্ড হবে? ও হ্যাঁ, সরি। Q টা তো আমরা রিয়ারে করছি। ঠিক আছে। An algorithm to DQ an element from its front end. ঠিক আছে, সরি। হ্যাঁ, front end to X. So while removing an element from a queue, we will first check whether the queue is already empty.
because from an empty queue nothing can be removed. And how can we check that? If we find the values for rear pointer and front pointer, they are equal, then we can understand that queue is already empty. So this algorithm will print a message underflow and it will exit. But if we find that rear pointer and front pointer has different value, then we will remove the element pointed by the value of the rear pointer. Pointed by the value of the front pointer. So this QF will be copied to X and the value of the front pointer will be incremented by 1 so that the second element of the Q can be made first element after the first element is removed from the queue and it will return the control. So this is for DQ operation. Is this all right? Yes, sir. Yes, sir. Now I am sending the image of a code for the program for the problem that I have just mentioned earlier. You will type it, you will load it in your computer and you will run it and check the output. So I am sending it. Give me some time. দেখো পেলে কিনা পাঠিয়ে দিয়েছি স্যার এসে গেছে দেখো তো ঠিকঠাক পাঠিয়েছি তো কিউটাই পাঠালাম তো স্যার দেখছি দাঁড়াও আমি দেখে নিচ্ছি হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ কিউটাই এসছে স্যার দাঁড়াও হ্যাঁ কিউটাই গেছে ঠিক আছে এটা দেখে নাও একটুখানি কোডটা একবার দেখে নাও তারপরে পরের পোরশনে যাচ্ছি হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে আরে আর তো কেউ কিছু রেসপন্ডই করছে না এরা কি আছে আদৌ ঐশিক আর ইউ হিয়ার সৌর্য সরকার আর ইউ হিয়ার দেবব্রত গড়াই ইউ আর হিয়ার ইউর মাইক ইজ নট ওয়ার্কিং So Devobroto and Oritra is there. Akankha, স্যার আমিও আছি Subhro. তুমি কোন স্ট্রিম বাবা? স্যার প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং আচ্ছা বুঝতে পারছো যা বলছি? হ্যাঁ স্যার আচ্ছা একটু রেসপন্ড করলে তো ভালো। হ্যাঁ স্যার আমি তো কথা বলছিলাম আচ্ছা দেবব্রতের মাইকের সাথে প্রবলেম আছে ঠিক আছে জ্যোতিরু Yes, sir. আকাঙ্ক্ষার মাইক কাজ করছে না আচ্ছা তারপরে নীলার্ঘ সাহা আর ইউ হিয়ার
Yes. Yes, okay. আর একটা জ্যোতিরূপ is here. জ্যোতিরূপ, হ্যাঁ স্যার আছি আছি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, Yes, sir. তুমি কোন stream? স্যার সিভিল। আচ্ছা, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। জ্যোতিরূপ, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ জ্যোতিরূপ, স্যার। হুম, ইয়েস বোঝা স্যার ইয়েস যাচ্ছে? স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি বলবার পরে ঐশিক আবার এসে জয়েন করলো। যাক, ঐশিককে বোধহয় কেউ ইনফর্ম করলো যে আমি ওকে খুঁজছি। ঠিক আছে, তাহলে কোডটা দেখে নাও, এরপরে একটা জিনিস দেখাবো। কোডগুলো সবাই রান করবে। Yesterday, I mentioned 4 data structures which are very much essential for writing algorithms for AI applications. And out of these 4 data structures, I have so far covered 2. One is stack, the other is queue. Next, I shall discuss graphs. Graph.
যে আমি জাস্ট 2 মিনিটের জন্য একটু অফ হচ্ছি, 2 মিনিট। Now, when we discuss traveling salesman problem to represent the relationship between various cities, we used a graph to represent the connectivity. The relationship here is connectivity. To represent the connectivity and the path cost among various cities, we used a graph. That is, for solving traveling salesman problem, we have to, we need to have first a data structure where we can store this information. That is the names of the cities and how they are connected, and the cost of the connecting paths between the cities. And to do this, we used a graph. So what is a graph? A graph is an ordered pair. Ordered pair, if G be a graph, it is an ordered pair of set of vertices and set of edges. This set of vertices are also called nodes and edges are also called arcs. And how this edge is represented? If an edge is represented by as xy, it means x is the name of a vertex and y is the name of a vertex, and between these two vertex x and y there is a connectivity, and this arc is denoted as xy. Now a graph may be used to represent pairwise relationship between objects in a domain. When we discussed it in the context of traveling salesman problem, the objects were their cities and the relationship were the connectivity between the cities. Now let us consider an example of a graph.
So this graph is an ordered pair. Ordered pair of set of vertices and set of connecting edges. Now for this particular graph, this set of vertices consists of 5 elements: 0, 1, 2, 3, 4. And set of edges, it consists of 8 elements: 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 0, then 0, 4, 1, 4, 2, 4, and 3, 4. So how many elements are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is an example of a graph. This is an ordered pair of set of vertices and set of edges. So for this particular graph, the set of vertices consists of 0, 1, 2, 3, 4, and set of edges consists of 8 elements. Is this all right? Yes, sir. Achha. Now the question is this: how we can implement this structure inside a computer? How we can realize this data structure of graph inside a computer? We can use array. There are various other techniques for representing graph inside a computer, but the simplest one is the array. I am here just to give you some idea on these data structures, because these data structures will be frequently used while writing algorithms relating to AI problems. So I am trying to explain how a graph can be represented inside computer using array. Say, consider this graph. This, we can use a two-dimensional array like this. If we define a two-dimensional array named G of 4 by 4, then its elements will be referred as, this is 0, 0, this is 0, 1, this is 0, 2, this is 0, 3. And similarly, 0, 1, 2, 3. This will be 3, 0. How we can store this particular graph in this array? So it is 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Now, first,
node 0 and node 1, they are connected. So 0, 1 will be filled up with 1. Node 0 and node node 0, node 2, they are also connected. Node 0, node 3, they are also connected. Achha. Node 1 and node 2. Node 1, স্যার node 1 এর সাথে তো 0 কানেক্টেড আছে, তাহলে কি ওটা মানে বলবো না? স্যার 1 এর সাথে তো 0 কানেক্টেড আছে। হ্যাঁ সেটা করতে ঠিক আছে, তাহলে 0 1 1 0 দুটোই 1 হ্যাঁ। থাক, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা 1 2 হবে আর 1 4 হবে। হ্যাঁ আচ্ছা 2 0 that is also connected, 2 1 is also connected, স্যার তাহলে তো 0330 হবে, হ্যাঁ 03 আর 30 দুটোই তো হবে তো। 0 স্যার 2 0 তো কানেক্টেড নেই। আসেনি, আসবো হ্যাঁ হ্যাঁ 2 3, স্যার 2 0 তো কানেক্টেড নেই, হ্যাঁ 2 0 তো 2 0 কানেক্টেড নেই। 0 2 কানেক্টেড আছে কি? না না স্যার, না, 2 না, 1 2 না, 4 না, আর এক 2 মিনিট এক মিনিট গ্রাফটা দেখি কি ছিল, এক মিনিট একটু দাঁড়াও দেখে নি গ্রাফটা। 0 2 কানেক্টেড নেই, রাইট, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে এটা 0 হবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আর কে বলো তো কানেক্টেড নেই? আচ্ছা দাঁড়া এখান থেকে দেখি, এই আমি দেখে নিচ্ছি। স্যার 3 এর সাথে শুধু 1 কানেক্টেড নেই, বাকি সবগুলো আছে। হুম 3 এর সাথে শুধু 1 কানেক্টেড নেই, বাকি সবগুলো আছে। আচ্ছা তাহলে 3 0 কানেক্টেড, 3 2 কানেক্টেড, ঠিক আছে। আচ্ছা আর কি, এগুলো সব 0 করে দাও, ডায়াগোনাল এলিমেন্ট গুলো, বিকজ স্যার অ্যাকচুয়ালি আপনি ম্যাট্রিক্সটা তো মানে 0 1 2 3 4 হবে, আপনি 0 1 2 3 নিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। পাঁচটা আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, 5টা আচ্ছা আছে। আচ্ছা সরি আরেকটা নিচ্ছি, আমি গ্রাফটা মুছে ফেলেছি তো, ঠিক আছে নিচ্ছি। হয়তো স্যার ওটা G5,55 হবে না? আচ্ছা 0 4 কানেক্টেড কিনা বলো তো, কানেক্টেড, হ্যাঁ স্যার 0 4 কানেক্টেড। স্যার তাহলে তো ওটা INT G55 হবে তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা ওই অ্যারেটা যখন ডিক্লেয়ার করছি তাহলে 55 হবে তো? হ্যাঁ 5 5 হবে, ওটা ভুল হয়েছে, সরি আমি ওটা 4 ধরে করেছিলাম, ঠিক আছে থ্যাংক ইউ, 5 5 করে দাও, ঠিকই ঠিকই, হ্যাঁ আচ্ছা 1 4 কানেক্টেড, 1 4 কানেক্টেড, আচ্ছা 2 4 কানেক্টেড, স্যার 4 এর সাথে তো সবগুলোই কানেক্টেড। 3 4 কানেক্টেড, আচ্ছা এবার দেখি, এবার 4 এ গিয়ে দেখি, 4 0 কানেক্টেড, 4 1 4 1 কানেক্টেড, আচ্ছা 4 2 4 2 কানেক্টেড, 4 3 কানেক্টেড, আচ্ছা 4 4 নট কানেক্টেড, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। So in this way, by using an array, we can represent a graph inside the computer. Agreed? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ Next, I shall discuss another important data structure. It is called tree.
এটা মুছে দিচ্ছি। ওকে স্যার। স্যার 1 মিনিট স্যার, ওটা একটু লিখে নিই। গ্রাফটা বোঝা গেল তো? হ্যাঁ স্যার। স্যার গ্রাফটার কোনো অ্যালগরিদম নেই স্যার? গ্রাফের অ্যালগরিদম আছে, গ্রাফ ট্রাভার্সাল অ্যালগরিদম আছে। ধরো সোর্স নোড টু ডেস্টিনেশন নোড, একটা সোর্স নোড দেওয়া থাকবে, একটা ডেস্টিনেশন নোড দেওয়া থাকবে, তার মধ্যে পাথ বার করতে হবে। আচ্ছা, ওকে, ডাইকস্ট্রাস শর্টেস্ট পাথ অ্যালগরিদম আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওগুলো আর এখানে পড়াচ্ছি না, কেন আমি এখন গ্রাফটা পড়াবো এআই প্রবলেম সলভ করার জন্য। হুম, ঠিক আছে, ওই ঠিক আছে। অ্যালগরিদম গুলো আমি এখন আর পড়াচ্ছি না, মানে ওগুলো তো আমাদের লাগবে না। আচ্ছা, তোমরা দেখো, তোমরা নেটে সার্চ করো ডাইকস্ট্রাস শর্টেস্ট পাথ অ্যালগরিদম, হ্যাঁ স্যার জানি। জানো? হ্যাঁ স্যার। কিসে পড়েছো? স্যার এমনি নিজের থেকে পড়েছি। বাহ বাহ, ভেরি গুড। তাহলে এই অ্যালগরিদমটা ইমপ্লিমেন্ট করো কোনো একটা গ্রাফ নিয়ে, ঠিক আছে? আর ঠিক আমরা আছে। এআই এ যখন স্টেট স্পেস সার্চ করব, তখন এরকম গ্রাফ ট্রাভার্সাল অ্যালগরিদম লাগবে, কিন্তু সেগুলো এই ডাইকস্ট্রাস শর্টেস্ট পাথ না, সেগুলো অন্য গ্রাফ ট্রাভার্সাল অ্যালগরিদম। ধরো ডেপথ ফার্স্ট সার্চ, ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ, সেইগুলো তোমরা ইমপ্লিমেন্ট করবে। আমি অ্যালগরিদমটা পড়িয়ে দেবো, সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবে। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখন থাক। হুম, ওইগুলো ওইগুলো হচ্ছে, তুমি ওইগুলো একটু দেখতে পারো। ডেপথ ফার্স্ট সার্চ, ব্রেথ ফার্স্ট সার্চ, এইসব অ্যালগরিদম গুলো দেখো তোমরা, এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করো।
আমি এই বোর্ডের জায়গা নেই, আমি তোমাদের দুটো ছবি পাঠাচ্ছি। তোমরা ঠিক আছে। একটু ছবিগুলো দেখো তো, দাঁড়াও, দুটো ছবি পাঠাচ্ছি, তোমরা আগে এগুলো লিখে নাও, কেন ছবিগুলো রেসপেক্টে এটা এক্সপ্লেন করতে হবে। একটু সরবেন স্যার, বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে না। করছি, এক সেকেন্ড, ছবিটা তুলে নিই। দেখো ছবিগুলো মেল করেছি, পেলে কি? দেখো তো, পেলে? দাঁড়ান স্যার, দেখছি। এগুলো লেখা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, লেখা হয়ে গেছে।
হ্যাঁ স্যার এসে গেছে। আচ্ছা, ছবিটা দেখো, ছবিটা বলি। So we are discussing tree. Previously we discussed graph. Now we are discussing tree. Now actually certain graphs are called tree. Not certain graphs are called trees. So a tree is a graph. Not all graphs are trees. Not all graphs are trees, but certain graphs are trees. For example, if this be the set of trees, if this be the set of all graphs, then within this set, a subset is set of all trees. So a tree is a graph. A tree is a graph with the following features. What are the features? Firstly, it is a connected graph. Connected graph means every node of this graph is connected through an arc with all other nodes. So that is, each node is connected to all other nodes through arcs. So firstly, it is a connected graph. Secondly, it is an acyclic graph. Acyclic graph means it allows no cycle within the graph. That is, no path beginning from a node can reach the same node. No path beginning from a node can reach the same node. And one node in the graph is specially marked as root. One node in this graph is specially marked as root. So these are the major features. If a graph bears all these three major features, then that graph will be called a tree. Now I have already sent you the image of a tree. How many nodes are there? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 nodes are there in this graph. হ্যাঁ স্যার। Acha. Now, firstly, it is a connected graph. You should note that every node in this graph is connected through arcs to all other nodes in the graph. If you consider connectivity between node J and A, you will find it is connected to the arc JH, HC, and then CA. Right? হ্যাঁ স্যার। So every node in this graph is connected to all other nodes through arcs. So it is a connected graph. Then it is an acyclic graph. That is, no path beginning from a node can reach the same node. You can find no cycle in this graph. And thirdly, one node in the graph is specially marked as root. The node A is marked as root. So this graph can be called a tree. This graph can be called a tree. Firstly, it is a connected graph. Secondly, it is an acyclic graph. And thirdly, a node in this graph is specially marked as root. Now, in a graph,
These are the attributes of a tree. So this is the definition of a tree. I have defined it in terms of graph. All graphs are not tree, but all trees are graphs. Now the next point is, here I have defined certain attributes of a tree. Certain attributes. Tree এর কতগুলো গুণাগুণ. What are those? Firstly, the depth of a node in a tree is the total arc length of the path joining root to that node. Now, can you tell me what is the depth of node E in this graph? Sir, 2. 2. Acha. Depth of J in this graph? 3. 3. So, to find the depth of J in this graph, you have to first find the path joining J to root. That is JHHCCA. Then you need to compute the length of that path. So depth of a node in a tree is the length of the path joining that node to the root of the graph. So this is the depth of a node. The parent of a node N in a tree is the node that appears before the node N on the path joining root to N. On the path joining root to N. Say here, if we want to find the parent of the node J in this graph, then we need to identify the path joining node J to the root, that is JHHCCA. And in this path, node H appears just before J. So node H is the parent of node J in this tree. Agreed? Yes, sir. Similarly, the child of a node N in a tree is the node that appears just after N on the path joining N to the root. So the child of node H in this tree is J, because over the path joining H to root, that is HCCA, J appears just after H, and I also appears just after H. So in this graph, H has 2 children. Those are J and I. Whereas node D has no children. All right. Yes, sir. Achha. The child of a node N in a tree, acha eta bollam. All nodes which appear before a node N on the path joining N to the root are called ancestors of N. Say here, ancestors of J are H, C and A. H, C and A. Because all these nodes appear before J on the path joining J to the root node. এতদূর বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এটা মুছে দিচ্ছি, তারপরে আর একটা কথা বলবো।
Now, the example of a tree that we are considering here, this tree we will redraw. This tree we will redraw. How we will redraw it? We will redraw it in this way, that at the top of this diagram, nodes with depth 0 will be placed. Then, in the next level of the diagram, nodes with depth 1 will be placed. Then, in the next level of the diagram, nodes with depth 2 will be placed. So, in this way, we will redraw this tree, and that will not change the properties of this tree, but it will simply it will be simply easier to understand this relationship in a tree. So how we can draw it? How many nodes are there with depth 0 in this tree? Tell me. Sir, 1. That is A. That is A. So A will appear at the top of this diagram, and this is the root. How many nodes are there with depth 1? 3. 3 nodes. So 3. B, C, and D. So they will appear here. B, C, and D. How many nodes are there with depth 2? 3. E, F, and H. How many nodes are there with depth 3? Sir, G, J, I. G, J, I. G, J, I. G, J, and I. So here we have simply redrawn that graph which we called a tree so that the nodes with least depth that appear at the top and nodes with highest depth that appear at the bottommost position. So this way we have drawn the nodes of the tree in increasing order of their depth. Now, if we redraw the tree in this way, it will be easier for us to understand which one is whose child. Here, just at a glance, we can mention that B, C, D are the children of A, and A is the parent of B, C, and D. Whereas E, F are the children of B, and H is the child of C. And whereas E, B, A are the ancestors of G. So that is why we have redrawn this tree here. Another important point is this: in this tree,
certain nodes are called internal nodes and certain nodes are called leaves. So leaves are G, F, J, I and D. They have no children. That is why these nodes are called leaves of this tree. And internal nodes A, B, C, D. No, sorry. D is the leaf node. D cannot be. A, B, C, then E. E, then H. So these are the internal nodes which has one or more children in this graph. In this tree. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা। So we have learned stack, queue, graph and trees. Next day we will start discussion on the core topics of AI. We will start with state space search. Next day. Monday আছে সোমবারে তাহলে 4:30 তো? ঠিক আছে। ওকে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা। যারা ক্লাস করছে না যে যার ডিপার্টমেন্টে একটু বলো এই নোট ফোট গুলো নিয়ে নিতে, নলে কিন্তু পরে কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। আমি কোন জায়গা থেকে শুরু করেছি ভাবতে পারছো না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, আজকে এই অবধি থাক। বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, Thank you, sir. আচ্ছা আমি লিভ করছি। That you can recommend some supplementary কি একটা